Labda tu mimi hapa nitaongea machache ambayo aliongea Dr. Susan, lakini pia mwakilishi kutoka ubalozi wa Ujerumani. Nikianza na tamasha lenyewe, maonyesho yenyewe, expo ambayo yanafanyika German katika mji wa Tübingen. Kama alivyotangulia kusema Dr. Susan, maonyesho haya yamekuwa yakifanyika kwa karibuni miaka 16 sasa, na yamekuwa yakilenga washiriki kutoka sehemu zote za bara la Afrika, lakini kwa upekee sana mwaka huu nchi yetu ya Tanzania imepewa kipaumbele katika kushiriki kwenye maonyesho haya. Kipaumbele hicho kinamaanisha tumepewa nafasi nyingi za ushiriki, lakini pia tumepewa punguzo katika ada ya ushiriki. Maonyesho haya kwa mwaka huu yanafanyika kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 4 mwezi wa 6, na sisi kama Sanaa Travel and Tours ndio waratibu wa maonyesho haya kwa hapa Tanzania, lakini pia kwa nchi za Afrika ya Mashariki. Kuna ada ya ushiriki kutegemea na namna ambavyo mshiriki atapenda kushiriki. Kuna ada ya ushiriki kwa maana ya kununua meza, ambayo meza utakuwa umekaa kwenye tent, ambayo utakuwa umepewa na kiti, umepewa na facility zote. Hiyo utalipa dola 990 kama ada ya ushiriki. Lakini pia kama alivyoelezea Dr. Susan, maonyesho haya pia yanatoa nafasi ya wafanyabiashara kufanya biashara moja kwa moja. Kwa hiyo kuna kategori ambayo inaitwa bazaar, ambako utalipia dola 499 kama ada ya ushiriki. Lakini kuachana na hayo, pia sisi kama Sanaa Travel and Tours tuna mazungumzo na mashirika ya ndege ambayo yanapeleka watu Ujerumani, na tuna bei ya punguzo za tiketi ya ndege ambayo tunatarajia kupata tiketi kwa kiwango kisichozidi dola 1000. Lakini hii nayo itategemea ni kwamba umetufuata mapema vipi ili kuweza kupata punguzo hili la bei ya tiketi. Kama alivyotoka kutuangulia kusema hapa afisa kutoka ubalozi wa Ujerumani, sisi tumeshaanza kuandikisha washiriki kwenda kushiriki katika maonyesho haya, na tumeweka tarehe maalum kwamba ifikapo tarehe 10 mwezi wa 5 tuwe tumefunga ushiriki, kwa maana ya kujisajili, lakini pia kulipia ada ya ushiriki. Na kama alivyotoka kutangulia kusema hapa afisa kutoka ubalozi wa Ujerumani, tumeweka hivyo kwa maana pia ya kutoa muda wa kutosha kwa ajili ya kuweza kupata visa za kuweza kushiriki. Maonyesho haya yanalenga wafanyabiashara wa kada zote, kwa maana ya wafanyabiashara wadogo, wafanyabiashara wa kati, lakini wafanyabiashara wa juu, na pia inalenga wafanyabiashara kutoka sekta ya viwanda, wafanyabiashara kutoka sekta ya kilimo, wafanyabiashara kutoka sekta ya utalii, wafanyabiashara kutoka sekta ya michezo, utamaduni na sanaa. Tunafanya hivi pia tukiwa na ushirikiano mkubwa kutoka Tantrade, na wenyewe pia walitakiwa wawepo hapa, lakini kwa bahati moja ama nyingine hawakuweza kufika. Lakini pia tunafanya kwa ushirikiano kutoka kwa Tanzania Chamber of Commerce, nao watatupa mkono hasa kwa ajili ya kuita wafanyabiashara waweze kushiriki katika fursa hii. Lakini pia tuko na mashirikiano kutoka bodi ya utalii, Tanzania Tourism Board. Wao watawaalika makampuni yote yanayohusika na masuala ya utalii, hoteli zote wanaohusika na masuala ya utalii, pia kuweza kushiriki kuonesha bidhaa zao, lakini pia kuweza kupata watalii wengi kuja huku kwetu. Lakini kwa kipekee kabisa tunayo Wizara ya Sanaa Utamaduni. Hawa wametuahidi kabisa watatupatia wasanii kwa ajili ya kwenda kuonesha sanaa zetu Ujerumani. Kwa takwimu kutoka bodi ya utalii, Ujerumani ndio nchi inayoongoza kwa kuleta watalii hapa Tanzania. Na ukizungumza Ujerumani na maana umezungumza Ulaya. Ujerumani ndio nchi tajiri kwa maana ya biashara na ukubwa kuliko nchi zote za bara la Ulaya. Kwa hiyo sasa utaona kama Wajerumani wanakuja huku, ina maana wanataka kufanya kitu na sisi. Sasa sisi tunatakiwa tutumie nafasi hii basi
kwenda kule kwao, kuonana na wao, kuonesha biashara zetu, kufanya mahusiano ya kibiashara ili tuweze kupanua wigo zaidi na kufanya biashara kubwa na wenzetu wa Ujerumani. Hivyo sisi kama Isana Travels, waratibu rasmi wa maonyesho haya, tunawakaribisha Watanzania wote kutoka sekta mbalimbali wakamatie fursa hii, twenzetu Ujerumani, tukaoneshe biashara zetu, tutengeneze mahusiano ya kibiashara, na mwisho wa siku pia hii itasaidia pia kunyanyua uchumi wetu kama ambavyo mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan anavyotuhamasisha kwamba tunataka kupeleka uchumi mbele. Basi hizi ni fursa kwa Watanzania wote kushiriki katika maonyesho haya na kuweza kuzikamatia fursa hizi. Kipi kingine? Mengine nadhani tutatoa kwenye mawasiliano yetu ambayo tutawapa hapa. Watu watupigie simu kwa ajili ya kujua namna gani ya kujiandikisha, kwa ajili ya kujua pia hizi gharama za kujiandikisha na swala zima la safari kwa ujumla. Baada ya kusema hayo machache, nadhani nimkaribishe mkurugenzi wa Isana kwa ajili ya salamu na maneno machache. Baada ya hapo tutaruhusu maswali kutoka kwenu. Hii linahusu nchi zote kutoka Afrika, lakini kama nilivyotangulia kusema, Tanzania imepewa kipaumbele cha kipekee katika nafasi ya ushiriki, lakini pia nchi zingine zitashiriki. Wizara ya Sanaa na Michezo imetuahidi kutupa wasanii katika nyanja za muziki. Walikuwepo hapa, wangetakiwa waje watuambie ni msanii gani watatupa, lakini watatupa wasanii katika nyanja za muziki, watatupa wasanii katika nyanja za uchoraji, lakini pia ngoma za asili, kwa sababu hichi ndio kitu ambacho tunataka kwenda kukionyesha Ujerumani na tunataka kwenda kuonyesha Afrika kwa ujumla, na Ulaya kwa ujumla, sanaa yetu ya Tanzania. Kwa hiyo hao ndio aina ya wasanii ambao tutakaopewa, na nadhani taarifa zitasambaa zaidi baada ya kuconfirm na wao kwamba ni grupu la wasanii gani ambao watatupatia. Lakini mbali na hapo pia chama cha wasanii wa wachongaji nao watakuja na wasanii, kwa sababu wachongaji ni wasanii, na watatuletea wasanii ambao watakuja kuonesha kazi zao za sanaa kule. Kwa hiyo tutakuwa na grupu kubwa la wasanii. Lakini pia sisi tunasisitiza sana washiriki, kwa maana ya watu wanaotaka kuja kuonesha biashara. Una biashara yote ya ubunifu, una asali unauza, una pilipili unauza, una nguo umezitengeneza unauza. Hii ndio sehemu rasmi ya kwenda kuonesha bidhaa zako kwa mataifa ya Ulaya. Wenzetu kule wanapenda kununua kitu kulingana na reference. Kwa hiyo hiyo ndio inakuwa thamani ya kitu. Na wao wanapenda sana vitu vya kutoka hasa bara hili la Afrika na Tanzania kwa upekee wake. Kwa hiyo niendelee kusisitiza zaidi wa Tanzania tukamatie hii fursa, twende Ujerumani, tukaoneshe biashara zetu, twende tukakutana na wafanyabiashara wengine Ujerumani, twende tukatengeneze mahusiano ya kibiashara ambayo hayo mwisho wa siku yatanyanyua biashara zetu na uchumi wetu wa Tanzania kwa ujumla. Mambo poi vipi? Assalamu alaikum. Can you use the normal mic? It's too much? Yeah. This one? No need. Just speak. Okay, all right. Go ahead. So, good morning. My name is Dr. Susan Tata. I am originally from my heritage. I come from Cameroon, southern Cameroon, and a diaspora in Germany for the past 27 years. So I'm also the host and founder of Pan-African Daily TV. Pan-African Daily TV is a social media platform that we created to promote Africans by Africans for Africans. So it's purely a Pan-African Daily media operating on YouTube. You can find us there and Facebook. I'm very happy to be here today. I mean, the joy that I have in me, I cannot express being here in Dar es Salaam, because that's the dream of every person in the world, to visit Tanzania, Zanzibar, Africa. So the purpose of us coming here today is I am coming to take all of you to go to Germany, to go to Europe, to promote all our talents, our know-how, our skills
during this expo. I want to thank all of you for coming, to be able to share the good story of Tanzania, to be able to share the good story of Africa through this media session. I also want to thank my brother, whom I call our partner, Izana Travel and Tours, for giving us the platform to be able to open the doors for Tanzania during this German Pan-African Expo and Festival. I also want to thank our brother here who actually saw the vision and said, this is a good thing to do. We have to take Tanzania up out there to the global platform. And so he's also here to advise participants and exhibitors how to put their visas in order so that nobody misses this opportunity. But last of all, I also want to thank my exhibitors. We have a lot of exhibitors that have been here at the German Expo and Festival in Germany since 2014. They have been coming to the exhibition, and so they can say a lot about it. Now, what is Pan-African or Germany Pan-African Expo and Festival? As you can see, if you look from the logo, you have two different entities, just like you can see up there. So we started as a festival, Africa Festival, Tübingen, as a cultural festival since 2007. And now, after promoting for more than 20 years, we decided now to marry the baby, which is the German Pan-African Expo. Now, what is the difference? The difference of the Africa Festival was a cultural platform where we open up the door gates for culture of Africa. And now the exhibition is coming through the expo. So we're building a partnership with these two big platforms. Now, I want to start by just saying something very short about Africa. The media, particularly you, is very important to the development of what you want to see in Africa. And that's why our organization is called the Africa We Want. Being in the diaspora for long, it is difficult to see a positive image of Africa in Europe. It is either we are hungry people, we are corrupt people, we have wars and disasters and everything. So we came up after my studies in Germany with this platform because I thought Germans don't have information, correct information about Africa. That's why they share the negative stories of Africa only. So when we built the platform, it has been powerful, bringing more than 40,000 people each year. And that's how we have grown. And one thing about this expo is that it is a diaspora expo. It means that it's the African diaspora in Germany that is organizing it, and it is self-funded. We don't have funds from German government or the African government. That's why the expo is totally free for exhibitors. So we are not promoting the private or the public sector. We are promoting the know-how of Africa. That's why most of our exhibitors have been talent, visual artists, musicians, cultural artists. They brought their products and their know-how to the platform. But today we want to call on the public and the private sector to be a part of this exhibition, which is going to take place in the university town Tübingen in Germany, in the southern region of Germany. And what is particular about this region, this university town, they have a partnership to Moshi. It's the same, like it's a university town and this one is a university town. So the people of Germany love Africa, particularly Tanzania. We have a lot of projects coming from there. But if we don't take our know-how to the global platform, how is the world going to know the power and the talents that we have here on the continent? We leave everything, foreigners to come in, own our land, our resources and everything. And out there in the continent, they look at us as if all of us are refugees. They look at us as if we're going to Europe because our continent is poor. But we know that we have the best continent. We have the best talent. We have the best know-how. Just yesterday, we printed a banner for 2 hours. We designed it. And in Tanzania, they print a banner like this for 2 hours. In Germany, you need 2 months to be able to have a banner like this. That is the know-how. Look at you young people. You are growing up with a lot of talent, with a lot of skills. Where do we sell this talent? We need a global platform to put the Africa that we want, the know-how, our made in Tanzania products, our made in Tanzania skills.
That is the reason I took upon myself to come down to Tanzania and to tell you the world is waiting for you, Tanzania, to bring your know-how to the global platform, to bring your mate in Tanzania, to showcase your tourism attractions and the beautiful people of Tanzania through their culture, through their music, through their art, through their clothing, through their everything that Africa is rising today. So I would be open up for questions. You can register through our agency, Izana Travel Tours, which is located just in the heart of Tanzania, in Dar es Salaam, at Azikiwe Street, you know, and all our partners and people that have been having interest, like Tantrade, TCCIA, Tourism Board, TTPI. We also have the media, particularly, you know, like David Konyungo, Michuizi, bloggers, Diwo Women, all the association, Tanzania Women of Chamber of Commerce, all of them are looking forward to be a part of this. So if you are out there, you have three possibilities. What makes this German Pan-African Expo Festival different from any other expo that you can think about in the world? We have three key sectors. We have, first of all, the bazaar, which is the market for art, cultural goods, where people can buy daily and consume. We call it the B2C. Then we have the B2B, which is what we're building now, the expo, and then we have the festival. There is no expo, as I know, that has been able to have these three objectives. It means participants have the right or the privilege to sell. Even though you are an exhibitor, you can also sell. Another thing that we've made our expo so unique and so important is the cost of participation. We keep the cost at the basis because we know that now we need investors to bring also money to Africa, not only us going and leaving money in the West. So we've made the conditions for participation, for registration, very easy, very simple. You go to Izana Tours or you go to our website, you can just fill the form and they would process it and you are good to go. Now, the price range is very variable. You know, we give the prices according to the need, but we have three price categories. So we have the exhibition hall, a minimum space of 3 by 3 meters. You can have it at 999 euros plus tax inclusive for 4 days. And included in this package, exhibitors have the right to do a camping direct on the festival ground, so they don't have to pay extra hotel cost. Because the situation in Germany now, because of the Ukraine wars, it is difficult. You can have money, but you don't even have a hotel space. So now the expo has provided, like the African village, a home where we accommodate our people coming back from the continent, and we can sit together and promote and dance and eat and show the African way of life. This is what the world needs. Africa, you need to take your talent, you need to take your competence, you need to take your know-how to the global platform. It's the same thing they did 400 years ago when we were colonized and enslaved, you know, by the colonizers. The same people we're doing business with them, they also came, brought their know-how, brought their skills. So it's time for Africa. Africa is rising. Germany is open to the 54 countries of Africa to come. Let us build a beautiful relationship again since 1884 through the Berlin Wall and all that historical tours. Are we going to do only the Geispo in Germany? No. We're going to do outbound tourism. It means Izana Tour here is also ready to accompany even visitors. If you're not an exhibitor or a trader or an artist coming in these three categories, you can also come like a visitor. Come like a visitor, it means you can visit Germany. You can also tour because it's a tourism expo. It is focused on tourism, agriculture, investment, culture, music, with all what we have, food and everything that we have. So what we do is open the gate for Africa to the global platform and also take exhibitors and tourists from the world back to Tanzania and Africa. So I thank you so very much. If there are questions, I think we would like to take them after this. Thank you. Asante sana.